Nagar is a newly formed reserved constituency. One of the first things that you think about it when you see the place are the large number of slum tenements, where it is the usual problem of overcrowding. Here, the major problems seem to be unemployment and stark poverty. Now here's a look at a constituency that once rose to fame all thanks to its star candidate and former MLA Napoleon. A look at Villivakkam. I am in Villivakkam, formerly one of the city's largest constituencies. This year, it assumes special significance mainly because Tamil Nadu's Finance Minister, Mr. K. Anbaragan, will be contesting from the DMK side. But the AIADMK, not to be left far behind, has put up one of its most popular candidates, Mr. JCD Prabhakaran, who will be returning to his former constituency nearly after 30 years. And it is expected to be a tough battle between the two stalwarts. Villivakkam constituency now covers just parts of Anna Nagar, Ainavaram and Villivakkam itself, and the voters want ground-level solutions to their problems. Old and neglected is how voters in Villivakkam feel. Rapid industrialization has brought subways, but not solutions to daily civic problems. சிறு தொழில் பண்றவங்களுக்குலாம் பவர் கட் ப்ராப்ளத்தினால ஈவன் எங்களுக்கே ஒரு எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனிலாம் இருக்குது, அதனால நிறைய பேஸ் பண்ண முடியல. அப்புறம் கொஞ்சம் ரவுடிசம் ரியல் எஸ்டேட் ப்ராப்ளம் அது இருக்குது. அப்புறம் வாட்டர் ப்ராப்ளம் இருக்குது. பட் வேறு தண்ணி பிரச்சனை தான் பெருசு. அப்புறம் ரோட்ஸு எதிர்பார்த்தாலும் கிடைக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு இல்லை. நாங்களாம் கொஞ்சம் ஏழ்மையாக இருக்கோம்ல, அதனால் எதையும் ஏற்கிட்ட எதை கேட்குறது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தெரியல. This constituency's voting pattern has always been unpredictable and has never been any party's stronghold other than the last 10 years with the DMK. They have seen every party right from AIDMK and Congress to the communist parties. Finance Minister K. Anbaragan has not visited the entire constituency yet. His election booth hardly sees any activity. The minister is probably relying on the DMK's success in the last two elections. ஒரு மாறுதல் வேணும். இவங்க நல்லவங்க அவங்க கெட்டவங்கன்னு கிடையாது. மாறுதல் இருந்தால் மக்களுக்கு நன்று. This is exactly what the main opposition AIDMK is banking on. Their tempo increasing with Amma making a pit stop to campaign in the constituency and the candidate Mr. Prabhakar too making frequent visits to the area. There had been a long-standing pending problem of patta in certain areas. I have already listed them out, and the water shortage problems are there. I have already listed it out, and I have promised them an engineering college. 14 candidates will be contesting here, vying for a share of the 1,82,969 votes. Will the star candidate have a successful debut is the interesting question engaging everyone. In Chennai with reporter Pratiksha, Lokpriya, NDTV Hindu. Nothing mirrors the dust and heat of elections in Tamil Nadu than the dusty seat of Royapuram. And among the star constituencies, this is a hot seat. As you drive past Chennai port towards Ennore, the irritating traffic congestion and the persistent air pollution will tell you that you have set foot in Royapuram. One of the oldest constituencies in Chennai, this seat is the backbone of the city's economy. And its 1.5 lakh voters have a wish list that might well exceed the length of their constituency. Biggest problem in Royapuram is INO, which is being handled inside the port trust. And no initial step is being taken for the dust to be within the port trust limits. It's coming into the residential area, where most of us are being affected by TB and so many other diseases concerning. Standing tall for 80 years, Kundiramans is synonymous with Royapuram, part and parcel of its history. Perhaps more famous than the choco-block traffic and pollution levels that dominate this constituency. The mango ice cream served here is one of the best ways to beat the scorching summer heat. There is a rich history here. The first railway station in South India came up here. Kasimed, home to thousands of fisher folk, forms one end of the Royapuram boundary, while Clive Battery the other end. Considered to be a AIDMK bastion, since D. Jayakumar has won the last 3 assembly polls from this seat. Analysts say his consistent nurturing of the seat over the years makes him a clear favourite in the polls.
If history of electoral outcomes is anything to go by, the AIDMK does have a reason to be confident. The trick to governance lies in knowing what people want, and it seems Jayakumar knew which developmental projects to focus upon. தீப்பிடிக்கும் அடிக்கடி அந்த தீப்பிடிக்கிற வீடுகள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட குடிசைகள் எல்லாமே மாச தீ பிடிச்சிரும். 3ஆவது நாள் குடிசை வந்து மாசம் எரியும். அது 45-50 வருஷமாக வந்து அங்கே வீடே கட்ட முடியல. ஆனால் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் ஒருங்கிணைச்சு அவங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்து அதெல்லாம் டீசல் பண்ணி பம்பிங் ஸ்டேஷன்லாம் நிறைய போட்டு ஆப்ரேட் பண்ணதுனால தண்ணியே நிற்காத ஒரு தொகுதின்ற அடிப்படையில் மழை காலத்தில், ஏன்னா மழை காலத்தில் தண்ணி நிற்காது சுத்தமாக. What is interesting is that this seat is going to see a fight between two sons of the soil, AIDMK's D. Jayakumar versus Congress Party's Manohar, who too boast strong local ties. It's going to be a dusty ride for the winner. Born and brought up in Royapuram, D. Jayakumar is seeking a mandate for a record 4th time. Will the home advantage work in this toughly contested Royapuram constituency? In Chennai, Lokpriya, NDTV Hindu. Now here's another one-time star constituency, Chennai Harbour. The residents here feel that they have been overlooked far too long. Over 100 years old, Chennai Harbour is one of the major ports in the country. Equally, this is a star constituency which has seen top guns like Karnadi elected twice from here, as well as Tamil Nadu's Finance Minister K. Anbaragan, who pulled off a hat-trick in the last 3 assembly elections. Surprisingly, the DMK has not fielded any of its candidates from Harbour this time around, apparently fearing a 2G backlash. Though star campaigners have graced this constituency, the ground reality produces a stark contrast, and the seat is anything but classy. இங்கே ரோடு சரியில்லை, ட்ரைனேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்குது, லைட்டிங் சரியில்லை, ரோடு போட்டு 10 வருஷம் ஆகுது, குப்பைலாம் வாடுறதில்ல சரியா. Numerous complaints to authorities on the problems of narrow roads and choking traffic have fallen on deaf ears. வியாபாரமே பண்ண முடியல, எல்லாமே பாதிச்சு போச்சு, எல்லாமே பழைய ஐட்டம் ஆயிடுது, தூசிலாம் பிடிச்சி வீணா போயிடுது ஐட்டம்லாம். ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. ஏதாவது ஒரு நடவடிக்கை எடுத்தாலும். மினிஸ்ட்ரியில் 16 வருஷமாக இருக்கேன். ஆனால் இந்த ஆட்சி வந்து இது வரைக்கும் இந்த இடத்துல ரோடு போடல, எதுவும் போடல. கவுன்சிலர் வரல, எம்எல்ஏ வரல, யாருமே வந்தபாடு கிடையாது. Another area under the constituency, Seven Wells, presents an appalling picture. Residents of this area have been using this market as a makeshift home for generations. They say freebies hardly matter to them. Their demand, just a basic roof over their heads and sanitation facilities. இங்கே இருக்கிறவங்க ரொம்ப தலைமுறை கணக்கில் இருக்கிறோம். எங்களுக்கு வீடு வாசலும் கிடையாது, இங்கே லெட்டின் போகிறதுக்கு இடம் கிடையாது. எலெக்ஷன் மட்டும் வராங்க, எந்த ஓட்டும் இங்கே வந்து எதுவும் செய்ய போகிறது கிடையாது. அவங்க ஜனம் தத்தளிக்கிறாங்க. எந்த ஆட்சி வந்தாலும் இங்கே நடவடிக்கை எடுக்கிறது கிடையாது. கக்கூசு இல்லை, பாத்ரூமில் எதுவுமே கிடையாது. 50-40 வருஷமாக இங்கே வந்து அவங்க ஜனங்க தவிக்குதுங்க. இது வரைக்கும் ஒரு வீடு, ஒரு வாசலை, ஒரு குடிச்சா கூட யாரும் கொடுத்தது கிடையாது. 1,45,183 voters from Chennai Harbour will split their votes between IUML's Tirupur Altaf Hussain and AIDMK's Para Karupaya. Are the candidates tuned into people's problems? Chennai Harbour might ring in the cash registers of the state government, but the residents in this constituency hope that at least this time their votes will ring in better infrastructure which has been promised by their candidates. In Chennai, this is Krishnamurthy for NDTV Hindu. What does the land of stars look for in its star candidates? That's coming up on the other side. Do stay tuned.